Hola chicos, hoy es lunes el 24 de mayo de 2021. Hoy tienes tu capítulo 1 por 10 review. Palabras que hay que saber hoy son mía. Mía means mine. Tuya is yours. So these are possessive adjectives. Mía, mine, tuya, yours. Se salva means he or she survives. So if you say no se salva, like they will not survive. Or I should say he or she will not survive. No se salva. Está horrorizado is like place, right? Position, location, action, condition, emotion. Here, this is the action of being horrified. So it means is horrified. You can also link it in with emotion. El cuerpo is the body. El cuerpo. Consumir means to consume. Todo means all. Toda. Todo or toda. Afectar means to affect. And besar is to kiss. That's where we get the word besitos. Remember, in Latin America, you give one besito as a greeting. In Spain, you give dos besitos as a greeting. So, chicos, where did we end up? Remember, Raquel figured out that Antonio had dos novias because Felipe, right? Felipe did not end up giving Antonio the note because he didn't like the fact that he had two novias. So he didn't give him the note. That's why Raquel and Antonio this whole time thought they abandoned each other. Like Raquel thought Antonio abandoned her, Antonio thought Raquel abandoned him. Yes, I said that correctly. So all this time we figured out it was Felipe. Espanoles started fighting each other because some of them followed Felipe, some of them followed Antonio. Then there was 2 earthquakes in chapter 10, dos temblores, and Antonio, it said on the last page, rápidamente agarra, so he grabs Raquel's brazo, right? Her arm. So he grabs her arm, and ellos corren de los piratas. They run away from the piratas, but the whole time, un pirata cruel los está observando, a cruel pirate, is observing them. So let's see what happens in the last capítulo de Piratas. Capítulo 11, Agua de Vida. Estamos en el 20 de mayo de 1670 en la costa de la isla secreta. Antonio toma a Raquel en sus brazos. He takes her in his arms. Y Raquel se resiste mucho. Él quiere besarla, right? He wants to kiss her. Henry, el pirata, está furioso y le grita a Antonio, ¡Animal! Tú tienes a mi mujer. Ella es mía. Es un insulto para Antonio. No sabe, he does not know, que Henry siente una atracción por Raquel. Antonio se ríe, ja, 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 y le responde, no me insultes, ella es mi mujer. This is a triángulo de amor. See, a love triangle. We have Antonio and Henry y Raquel. Antonio le dice, ella es mía. Y Henry le dice, ella es mía. ¿Qué va a decir Raquel? Henry le dice, si es tuya, so if she is yours, ¿por qué está con nosotros, los piratas? Here we're using a star in the terms of location. Remember, con means with. So why is she with us, the pirates? Antonio le dice, pues en este momento ella está conmigo. She's with me. Raquel escucha a los hombres y con ojos tristes, ella admite, es porque yo quería hablar con Antonio.
Remember, this porque means why, this means because. It's because I wanted to talk with Antonio. Usé, I used preterite tense, a los piratas para buscarlo. I used the pirates to search for him. DOP. Notice here we attach it into the end of an infinitive. Antonio está contenta y le dice cruelmente a Henry. Henry, tú eres un objeto para Raquel. Ella me quiere a mí. So if te quiero means I love you, ella me quiere means she loves me. Me quiere a mí. A mí. Ella no quiere a un pirata, right? She does not want or she does not love a pirate. Henry mira románticamente a Raquel. Existe una pasión. Le dice a Antonio. Raquel es una mujer, now this is Henry talking. Raquel es una mujer fantástica. También ella es muy romántica. A ella le gustó estar en el barco conmigo. With me. Antonio está frustrado y a Raquel le gusta ver su frustración. ¿Sí? She likes to see his frustration. Ella se ríe, ja ja ja. Y Antonio le grita furiosamente, ¿cómo es posible? ¿Tú estás con un pirata? Right? You were with a pirate? Raquel le dice, ¿qué te importa? Right? What is important to you? Te importa. Tú tienes dos novias. Raquel y una chica de España. Furioso, Antonio saca la espada y ataca a Henry. Lo ataca con mucha agresión. Henry se defiende bien. He defends himself bien. Las espadas chocan muchas veces. Ch, ch, ch. Después de unos minutos, Antonio observa que los piratas están controlando las canoas. Okay, los piratas. So los piratas están controlando. Again, ando means an ing, so the pirates are controlling the canoes. Antonio necesita un escape y intenta usar a Raquel para escapar. Here, this is just like a Y to say and, but since this word starts with an I, we have to change it to an E. So it's not y intenta, okay? So intends usar a Raquel para escapar. Antonio agarra el brazo de Raquel abruptamente. Right, he grabs her arm y le pone la espada en el cuello de Raquel. Antonio le grita a Henry, yo voy a escapar. Yo quiero ir a Cuba. Quiero que me transporten a Cuba. Si no, Raquel no se salva. Okay? So Antonio has Raquel así. And he said, necesito escapar. Quiero que me transporten. So I want that you all, this is ustedes, you all transport me to Cuba. Si no, if not, Raquel no se salva. Raquel will not survive. Antonio es un chico malo, ¿no? En ese momento, Felipe ve la situación con Raquel. Felipe está horrorizado. He's horrified al ver que Antonio le tiene la espada en el cuello de Raquel. Felipe corre hacia Antonio y le pega en la cabeza con una pistola. Right, una pistola le pega en la cabeza. Antonio está inconsciente. ¿Sí? Otra vez en el suelo. Henry mira a Felipe y le dice, gracias, tú defiendes bien a Raquel. This is Henry saying, right? He looks to Felipe and says to him, gracias. De nada, responde Felipe. Henry le dice, tú eres talentoso. ¿Tú quieres ser una pirata? All right, do you want to be a pirate?
Felipe mira el cuerpo. He looks at the body de Antonio en el suelo. Observa que los piratas controlan la situación. Le responde a Henry, sí, está bien. Excelente. Henry camina un poco con Raquel y le pregunta, he asks her, Raquel, ¿tú quieres ir conmigo o prefieres regresar a Veracruz? Sí, a tu casa. Raquel no necesita pensar mucho. No quiere ir con Antonio porque él tiene una novia en España, right? She does not want to go with Antonio because tiene una novia en España. He has a girlfriend in Spain. Le responde, this is Raquel. Quiero ir contigo, right? I want to go with you. Me gustan las aventuras. Henry le dice, fantástico, vamos a celebrar, vamos a tomar el agua de vida. La leyenda dice que el agua es mágica. Remember, this means the legend. So it says que el agua es mágica. Henry y Raquel consuman el agua mágica. Se miran a las manos y se miran a los brazos. El agua no afecta sus cuerpos. It does not affect their bodies. Afecta sus ojos y afecta su actitud. Ven con todos ojos diferentes. Ven todo de sí all con ojos diferentes y con una actitud nueva. Observan la violencia y la destrucción. Piensan en sus aventuras en Cuba, a bordo del Perla Blanca y la Isla Secreta. Henry piensa muchas de sus aventuras en el Caribe. Cuba, Panamá, Venezuela y Nueva España. Le dice a Raquel, qué raro. El agua me afectó. Qué raro is like, how strange. El agua me afectó. The water affected me. Afectó mi actitud. Afectó mi personalidad. Ya no me gusta ser un pirata deshonesto. No quiero ser, ¿sí? Un pirata deshonesto. Raquel le dice, entonces, ¿ya no quieres ser pirata? Remember, yeah just means kind of like already. Sometimes it doesn't quite make sense to translate it word for word. But then, you do not want to be a pirate? Henry le dice, yo quiero ser pirata, pero no quiero ser un pirata deshonesto. Yo quiero ser un pirata honesto. Henry está muy contento con su decisión. Quiere ser honesto con Raquel y revelar su atracción por ella. Pero Henry está nervioso. Le dice a Raquel, Raquel, quiero... Sí. Quiero salir contigo. Remember, salir means like to go out. Yo quiero salir contigo. Raquel le dice, ¿ahora? Right now? ¿Y qué? De la plata y el mapa. Henry le dice, yo no necesito la plata. Te necesito a ti, Raquel. Mi mapa eres tú. Ay, Henry, qué romántico eres, ¿sí? Te necesito a ti. I need you. Mi mapa eres tú. You are my map. Ay, ay, ay. Qué cursi. Henry toma el mapa. We'll pretend this is the mapa. Y lo tira. He throws it. Lo tira hacia el mar. In the ocean. Felipe agarra el mapa. Felipe agarra el mapa that Henry tiró. Pero Henry no lo mira. He does not see it. Está mirando románticamente a los ojos de Raquel. Con mucha pasión, besa su mano, ¿sí? He kisses her hand. Y le dice,
Realmente te quiero mucho. Right? I love you a lot. Raquel le dice, tú eres un pirata honesto y romántico. Henry le dice, ¿tú quieres ir a Jamaica conmigo? Raquel le dice, entonces, ¿me invitas a Jamaica contigo? Right? Just means then you invite me to Jamaica with you. Henry le dice, un momento, no, es que no puedo permitir a una mujer a bordo del barco. Hay el código de los piratas, right? The pirate code. No se permite a una mujer. Raquel nota que Henry realmente es muy honesto. Right? She notes that he is very honest. Realmente, really. Le gusta Henry, el pirata honesto. Raquel le responde románticamente. ¿Tú puedes permitir a Santiago a bordo del barco? Henry mira a Raquel y la besa en la boca. This part's so strange. Se besan con mucha pasión por 3 segundos. 3 seconds. Ay. Entonces, Henry le dice, aborda el barco Santiago. Vamos a Jamaica. The end. Okay, just be glad you're not here in class where we will be acting out this scene together. I will not make my students act out this last paragraph, right? He looks at Raquel, he kisses her in the mouth for 3 seconds, okay? So that will be interesting to try to act out without actually doing that. But anyway, that's besides the point. So that's the end of the story, chicos. Quick review from today. Let's see. Quick review from today. Basically, Antonio and Raquel were together, and Henry lo mira, right? He saw it, and he said, Raquel is mía. Then Antonio said, no, Raquel is mía. And then Antonio was looking around. He said, ay, los piratas tienen las canoas. Yo necesito escapar. So then he took his espada en el cuello de Raquel and said, yo necesito ir en tus canoas. And Felipe saw that Antonio was doing this to Raquel. And Felipe, con una pistola en la mano, pega a Antonio en la cabeza. Okay, second time that Antonio is getting hit in the cabeza with a pistola in this book. So then Henry says, Felipe, ¿quieres ser pirata? Right? Do you want to be a pirate? Felipe says, sí. And then Henry says to Raquel, Raquel, te quiero. ¿Quieres ir conmigo? And she says, sí. Now, one thing that's important to note is they consumen, right? Consumir el agua de vida. ¿Y qué pasó? What happened? Nada con sus cuerpos. Okay, it did not affect their bodies. It said afecta sus ojos, their eyes, y su actitud, their attitude. So now, Henry Morgan, el pirata cruel, quiere ser honesto, right? He wants to be an honest pirate. And at the end, they have their dramatic kiss to end this book. And then they say, vamos a Jamaica. El fin. Gracias, chicos, for reading this book for me. I hope you enjoyed it. I hope you've been able to grow a lot in your Spanish. Go ahead and give me that last summary. And that is all. Adios, chicos, y hasta luego.